Ia nina ko memeki pena ia. Ko tai tatu ki tēnā o ngā teiteitanga o runga te taumata. E tangi nei tātu ko hea ke ngā tau hoki muri hea ke rā tātou. E tukure tau iwima ki o huatikiro ngā tūru nei. Nā no reira, nā te pakangatanga o tātou o mātou. O te kaunihera me o tahi atu. Kei roto i tēnei kaupapa me aka tūwhera me kira ngā tūru Māori. Ai hono nā roto wenei. Ka mahatu ngā Māori ka haere ki mai ki te pōti. E kore rati whakae me pōti rātu i runga wena ngā tūru tauwi i te mea ko kore noho tātu Wikitoria wena tūru. Engari nā roto i tēnei me kira ngā tūru whā. O roto o te taitokera. Ngā tū e rua ki roto i te kaunihera Regional Council. He Māori. Nā e penana te noho te kaupapa nei. Engari ko te mea nui. I tēnei wā, i pōti me kira te maha o tātou i roto i ena o ngā Māori. I rehita ki runga i te rora me kira te rora Māori o te taitokera. Nā i roto i reira, nā ka puta ngāhua, nā ko moko tēnā, nā ko penetaui, ko heua hoki, me te tamaitini hoki a tāmasi. Nā i roto wena, hono, i Wikitoria i tātou i roto i ngā tūru Māori nei. Engari i te mea i nāe nei ko hake mai tēnā o tātou moko. I te mea me pēni tuku kaoro i tēnei wā. Ko Wikitoria tēnā tangata me kira te tūru teitei. O tō tāti kaunihera o te nota. Te Māori tuatahi. Amo ko ia. Nā ko moko te pani hoki tēnā. Nere re mihi e tōna. Kia tātu katoa. I te ngā hutanga me kira i roto i ngā hihia e Cyril mai rano. A hea kira e tai ki te wā. Ma te Māori ne pōti, mō te Māori, mā te Māori. Ne? I ainina ko tai mai. Hono ko ngā mea me ki te ke tātu, i ainina ki te puta he hua. Ko te mea pai kia ki roto i tēnei tama. Hakoa me kira, e rangatahi tuna. Ngari wana whakaaro. Iaia, i haere, i wanganui a mātou. I roto i ngā koko ngā koto o te taitokera. I kōrero ia kia ratu, me ona nei moemoea, me ona nei hihia, hako i roto i ngā rohe me kira, keri, ngā kakipero, pai hia noki, pai no te whakahoki e tana wana kōrero. Ko te kōrero i mea ngai e kia hau i mua ti tēni, runga tō mau ti teihana i konei ngā ti hene. A mea te ke ukoe ki ngā kupu, ngā kaupapa, tokoru nei. Me kira tahi mano i warau, autoru te kau marima, tahi mano i warau whātekau. Hako ngā mea katoa, koe whakapapa tēnā koe ke ratu. Wena mea, hako rātu tau i mea, racist no, kahore. Koe wena ngā pau. I tuku mai kia tātou mātou tupuna, hako ngā mea katoa. Engari ngā mahi tēnei rā, hako ko ngā momoea, ko te rangatiratanga, e mahitahi nei a tātou me rātou. Engai ko rātou, i ainena harakeki runga, me ki pēnei, mahitahi tātou mo te painga, ano o tātou katoa, o roto te noto nei. Nā rere seo, kami tuku tino hari, engari hoa, tahi no whakātetanga e kia pēnei pēr ne titiro. Ka ki te keo ko heura ki kona pai. He muhena tāua ki tēnā wai o tāua, tēnā tūhene o tāua, e hoa e wahine kaha mai rano. Kaha ki te tūpono i ona nei tūranga, engari wahine tēnā, a hako ngā mea katoa. I roto wana nei pukoro, a ko aia, kei roto i tōna whatumanoa, ko te tinoranga tiratanga, engari tēnei wā, me mahi ai e raro mai, me kia o te partnership, me mahi tahi tātou. Nā, i roto ena mea katoa kia paitera wahine, ko roa nei e pakangara mo ngā takanga, ngā tikanga o te Māori. Nā ko ia me ki nā te kuia te whaia, mo ene a pene tau i me a moko me tāmasi mana hoki. Mā roto i tēnā, hana, me pene ke te kōrero. Hako ngā mea no hoko tu rapu e haka te ngā mea e pakanga nei tātu ki rātu. Rapu te horai, engari ke mō he koutu, haranga hai ke koutu. Kei roto i tēnā kaunihera, he pāke anō ki reira. Te tahi tangata ki reira, e mōheo nei tātou, e mōheo nei rātu katoa, ko te tangata radish nei, hara tēnā tangata tino kaki whiro. Engari ki āsea,
I pōtia na rātu ki roto I rewa, me mahi tahi koutu. Engari tau e tuku, mānake koutu he kōrero, tū koutu, kei te tiaki. Ia tātou me o tātou kawenata. Nora re Cyril, roto iau mea nau, he mea nui tēne. Cyril, I think this is a great historical moment for us. For the first time ever in history. The dreams, the vision, the anger, the angst, when Maori are going to get voice in these local bodies, because local bodies is where we actually deal with on a day-to-day basis, week-to-week basis, month-to-month, year-to-year, always with local bodies. We've always had a problem in not being able to get Maori on there, as try as we may. Voting in general seats is never going to make us do that. But the advent of the Maori seats, the Maori vote, and Maori voting for Maori by Maori, I believe really we have made a breakthrough, a huge breakthrough. I suppose, Cyril, all one can do now is say congratulations to all those. There were 19 people who put their hand up, who contested those 4 seats. That goes to show you the democracy for most of our people is still in us. So, and you get 19 people, that's more than anyone else or any other council, district council throughout the country. So that's a huge, huge number. But in saying that, I want to congratulate them. I want to also say, get together, caucus proper, look at really what needs to be done. You know our protests, you know our angers, the SNAs, all those sort of things that we cherish so dearly to us. Make sure those things never happen to us again. Consult. Koimataku. Kōrero kia tātou. Talk with us. Consult with us. And we will all move together. So I'm wishing them all the best, Cyril. And no doubt we all do. But in saying that, I don't really want to see another, perhaps, well, what I consider to be an embarrassing situation the Labour government has put us now. Well, the Labour government has, with all those Maori seats that are there now, 19% of the current government are Maori. But Cyril, honest, and this includes our own MP from the north. I haven't seen him do a damn thing for us in the north, in our constituent. It's those things that annoy me. Anyway, so for me, I'm happy. I want to congratulate them and say, noho kutu, wānanga. Ki me mahi tahi kutu mo te painga o te taitokera. Ai, tēnā koe te rangatira. Me u whakarohanga taki nui mua tātu te Māori I mua hoki I rātino ki ngā tangata tūranga, rātu I whiwhi ngā tūranga mō ngā wāri Māori. Hanga taki nui mua tātu I te whananga? The biggest matter before us now is the matter of the RMA, the Resource Management Act. It's a shocking piece of legislation. And as you know, the new act is being worked upon. I'd like them to get involved in that because that act has got some good opportunities for us to call back what I consider to be those matters of an Article 2 nature, by which the council has no business in endeavouring to touch those particular areas, such as the SNAs. You and I know they're special natural areas. If they're on Māori land, it's not your business. That is the business. That is the right of those, in fact, who have whakapapa to that land. So I consider that to be one of the major issues. There are the roading matters. We've always known the inequity of roadings, particularly in our rural areas. If you live perhaps in places like Paihia, you live in places like Kerikeri, you note immediately that the roads are better. You go home to our areas and you find the roads are totally different. Fight for the inequities that are among us right now and make sure Hokianga and those areas that in fact have not been able to get the equitable amount of resources put into their area so that they can be upgraded and get better roads also. Those are the things that I think and like see happening, and the water issues here. Right now, the Three Waters is on the table. I believe that there is some kind of warming from this current district council to that, but the rest of the nation is saying no. Māori is saying no. If that's the call, and if that's the voice of the majority of our people who I pursue it, get rid of it, delete it, because I don't see any benefit in that. There are a lot of other matters that the council are dealing with because they, in fact, are the parent body or the umbrella of the regional council. And it's those matters that I believe, anyway,
that we have, and every day we are confronted with, that this new council can address. Let's get some equity into that, make sure that the rates that are being paid, the funding that is going to go out is equitable right across the board. Kia ora.